A shocking incident has come to fore from Leilapur area under Dholai constituency near the Assam-Mizoram border. Two minor school-going girls were allegedly kidnapped and raped by two youths at a lodge in Mizoram in an incident which has sparked outrage in the region. According to sources, the victims were abducted in a luxury four-wheeler vehicle while they were on their way to school, and after a gap of 2-3 hours, the victims were left in a vehicle at Chani Ghat in Kachar on the Mizoram border. The incident has sparked massive outrage in the region, with various groups and organizations demanding the arrest of the two accused, who have been identified as Ruhail Amin Lashkar and Azad Hussain Warbuya. গতকাল অর্থাৎ 17 তারিখ ধলাই সমষ্টির আওতাধীন লালাপুর বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই স্কুল ছাত্রী নাবালিকা স্কুল ছাত্রী যখন ওরা ওদের স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিল আর তখন AS11Z 6366 কিয়া গাড়ি যে ব্ল্যাক কালারের ছিল সেই গাড়ির মালিক রুহেল আমিন লস্কর, যার বাবার নাম হচ্ছে আমিনুল হক লস্কর,